Welcome Bosco Campus Vision. I am Merinato, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of BBS3 under Kerala University. Today we are discussing the demerits of socialism. The points are as follows, that is bureaucratization, lack of incentive, red tapeism, concentration of economic power in the hands of state, promotes corruption, then misallocation of resources, and the last is no consumers opportunity. So let's discuss each one. That is, first is bureaucratization. So here the owners in private enterprise take interest in their own capitalism, but in socialism, government get all the work done through their people who did not take so much interest and lack enthusiasm. So, as people of private enterprise, here the bureaucratization means that the government get all the work done through their people, so who do not take so much interest because the lack of enthusiasm as a people of private enterprise. Bureaucratization. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് സം ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതായത് വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, it may negative impact the problems. So the bureaucratization എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് enthusiasm അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയുന്നു. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഒരു പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. കാരണം വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഹി നീഡ് ടു ബി ഗോ ഫോർ എ സ്മൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് demerit in socialism is the bureaucratization. So the second one is lack of incentives. So the major disadvantage of socialism is that people do not have incentive for greater work efficiency and enterprise, because people get fixed wages and salary from government, so they lack initiative and incentive. So the lack of incentive means people get a fixed wages only. So people do not get any incentive for greater work efficiency in the enterprise. So it is owned and managed by state, and so they didn't give any importance to the workers' efficiency. So they get a fixed wages or salary from the government. So this is the lack of incentive is a major problem or major disadvantages of the socialism. So the third is red tapeism. In Malayalam, red tapeism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചുവന്ന നാട എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So the decisions are delayed as files go on moving from one place to another, with results in wastage of time and money also. ഒരു ടാപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചുവന്ന നാടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ ഒരു ചില ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ എന്ത് ഫയലും കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് റെഡ് കളർ വള്ളി കൊണ്ടാണ് കെട്ടുന്നത് ഇല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ റെഡ് ഇങ്കിൽ നമ്മൾ വട്ടം ഇട്ട് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഒരു ചുവന്ന നാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ റെഡ് മാർക്ക് കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ നീങ്ങാൻ പാടാണ്. അപ്പം ഒരു ഫയൽ നീങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീ ഫ്രം റെഡ് ടാപ്പിസം ഇല്ല, അതായത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നീങ്ങൂ. ആൻഡ് സോ ദ ഡിലേസ് ആസ് ഫയൽ ഗോ ഓൺ മൂവിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മണി. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കും തോറും നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു റെഡ് മാർക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടുകയാണ്, ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്താണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം നമ്മുടെ മണിയൊക്കെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഒരു സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് മേ ക്ലിയർ ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആൻഡ് സോ red tapeism is a problem regarding the socialist system.
And the fourth is concentration of economic power in the hands of state. Here the power gets concentrated in the hands of state or government, and thus the government may not do work according to desires and preference of the consumers. The economic freedom and democratic rights of people are we can say endangered because of the danger of authoritism. But here the economic power, we already said that socialism, the economic power is in the hands of state, and so they always do work according to their laws and procedures or the policies regarding the government. So but in case of capitalism, they are for the consumers. So here they do not work according to the preference and of the consumers. They are always regarding the policies of the government or the ruling government or the state government. And so there is economic freedom. There is no economic freedom, and the democratic rights are endangered because of the danger of authorization. അല്ലേ, ഒരു അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഒരു സോഷ്യലിസം നീങ്ങുന്നത്. അതായത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓർ ദി സ്റ്റേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഡിസയേഴ്സും പ്രിഫറൻസും ഒന്നും അവരൊരിക്കലും പരിഗണിക്കാറില്ല. And the next is promotes corruption. So the government being ultimate authority, the government servant often become dishonest and corrupt while doing work of people. We know what is the term corruption. We already know അല്ലേ, നമുക്ക് ഓരോ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമില്ലേ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം പൈസ മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടത്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഗവൺമെൻറ് ബീയിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് often become dishonest and corrupted while doing the work of people. അല്ലേ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ഓഫീസേഴ്സ്, എല്ലാവരും അല്ല, ചില ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കറപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കറപ്ഷനിലേക്ക്, അപ്പം ഒരു സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് കറപ്ഷനിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And the next is misallocation of resources. That is, allocation of resources is not made taken into consideration for production to the consumers because there is no place for price mechanism. A misallocation of resources, that is, when money, material, method, machine are not properly allocated and utilized because the desires and demands of the consumers are not here a problem because the government is only allocating the resources according to their procedures or economic policies, and so there is no place for പ്രൈസ് മെക്കാനിസം. ഇല്ലേ, നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം, ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പറിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ഇല്ലേ, അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അല്ല അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പകരം എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിലേക്ക്, അതായത് ഒരു പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതായത് വാങ്ങുന്നു വിൽക്കുന്നു ആരുടെയൊക്കെ, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഈവൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫോർ മിസലോക്കേഷൻ ഓഫ് resources. And the last is consumers opportunity. There is no consumers opportunity. So that is, the wants of consumer are generally not taken into consideration, and so the production of various goods. So there is a rationing system in distribution of goods as well, which is against consumer freedom. So here the consumer has no freedom regarding the distribution of goods. There is a rationing system here, and so the wants of consumers are generally not taken into consideration for production. So the no consumers opportunity means that this is a rationing system in distribution of goods as well as which is against the consumer freedom. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിനൊരു ഫ്രീഡം ഇല്ല അല്ലേ. അവരെന്താണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ വോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പകരം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പോളിസികൾ നോക്കിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്,
റേഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല. അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തരുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. So this is the end of today's portion. You are clear with the topic demerits of socialism. So last class we already discussed what is socialism, features of socialism, merits of socialism and the demerits of socialism. So prepare well, study well. Thank you.